Khotso mohiki a amohela lenaneo la lo le ratana dipapadi ka jeno lena ke tlo tlisetsa ditaba tsa dibapadi di-agents tse se re ithutile go se di bitswa di-intermediaries le dihlopha tse dibapadi tsane di bapalla gona ebe dikamono di jwang haholo bana ga tseba hore papadi ya bolo matsatsing yana ha isa tshwana mehlenyane ya pele le motho na ipapalla fela go so bapalla ho so ya bo dikontraka ho so sign ho so na le bokana go tse ding di tšheletenyana tse bang di tshepiswa dibapadi re batla ho utlwa gona ebe borako bona bo sebetsa jwang. Re buisana le mong wa batsamaisi ba dihlopha tse ding tse ka rona ha ka mona e leng Dikgopo FC ntate Qamako Mahao o batla ho utlwa hore yena jwalo ka motsamaisi wa sehlopha ebe o sebetsana jwang le tsona di-intermediaries le hore na ebe ke challenge efe ba kopana le yona tshebedisano mmoho le di-intermediaries. Ho na le batho bo thweng ke baemedi ba dibapadi ka rona ha ya Lesotho ka mo le rona ba sebetsa jwang. Ke tseba re sena di-agent Lesotho mona mme lebaka le leholo motho no ithutulwana la ho ba hloka ke batho ba kgwebo mme ka ha ke batho ba re ba fuang ke mokgatlo o moholo wa papadi ya bolo FIFA ke batho ba ho thong ho fumana license tumello ya ho ba agent ho tuwa haholo mme Basotho ba bangata ba teng ka haro papadi ya bolo ha ke nahane ona le ba ka kgonang ho ba ho reka tumello eno license eno bane ke butle ka batla dimilione ha se dikete fela so kana go eno ke ne ke ntse ke nka hore ka nta hona Mosotho a ka tsebang ho fihlela tšhelete e kalo haholo ha o ipapisele maemo a kgwebo a bolo ya Lesotho mo. Re buisa le ntate Mokgosi mo hape yena ke mongodi ka karetso wa lefa re batla ho utlwa hore ebe bona jwalo ka lefa ba sebetsana jwang le batho bana ba di-intermediaries le hore ba ngodisa jwang ho hlokahala le hore ebe molemo wa bona ke ofeng ka haro ho papadi ya bolo yena o la re hlalosetsa mme a re bontsha le hore diqholotso tse ka bang di ba teng tshebedisano mmoho le batho bana le hore ebe o bona ka re bakeng sa di-intermediaries ho molemo go sebediswe eng. Do we have any intermediaries tse ka rong hana jwale tse di teng mohlomong di ngodisitse le lefa? Oh, we have 5. Out of this 5, it's a pity bahana ho patala the intermediary fee, so we cannot license them. The intermediary fee or license fee, if you want to call it, which is 5,000 rands. So these people are not paying it, so we cannot license them. They cannot operate, but they have gone through the interview and they're okay. But Ebe official lona le bapala karolo e feng tabeng ya di-intermediaries? Okay, re bapala karolo tse pedi. Ya pele is to provide education to the intermediaries, that this is what the regulations say, because re na le intermediary regulations re le lefa. These are what the regulations say. Ya bobedi is to license the intermediaries. We are the only ones who issue the license to the intermediaries. And also we have to oversee the behavior of the licensees, those who hold our license. Team. Are they not taking too much from the players and or the teams? Haba really mischievous action of money, the broker. The broker, a player still has a contract which is running. Usually now Santa America can representing and then bola gona be ba in disarray. O go hlalosetsa mona o so go tlile go ka go Lesotho ka mona ha kana di-agent jwale di tshintshana jwang dibapadi kapo di rekiswa jwang ditumelano ba di fe hona jwale ka nnete e ntse le gona re le batsamaisi ba dihlopha re fihlang re buisana le sebapadi hangata o fitanyane bile re bua le ena ka kotlologo a ona le motswadi ha ona le mang re dumelana le ena fela ka tseo re mo tshepisang tsona hona re tla diphetsa ka ba rena diphetsa tsa swana le ntaba ha re dumelana le ena ga mo sanisa kontraka molao o re fa hore se ka bana go e fitang le motse tharo ha fela e tikinne di rawile re kene selekaneng le ena o sotla bua sentse re qabana ha go tsela mona fela hore hona le ho ngo se tsamayeng hantle mohlomong ba nena le sebapadi sa khotsofale kapa yena a sa re khotsofatse kapa jwale hangata e bile Lesotho mona o tla bona bohloko ba taba eno ha o sona le hlopha tse ding tse kgahlweng ke yena jwale di se di batla ho tla monka fela di montsha ka kontraka eno ya e saenetseng mme eo a tlameang hore a e tshepahalle le sehlopha se tlameha go se tshepahalle moya khabane re ofising ya Mmetefelo Maboye ena ke mo kamedi ho tsa bosebetsi kwano strekeng sa Masego ho yana go tlotla go tloga gona ebe dipapadi le tsona na di ka nkua e le karola mosebetsi le gona di kontraka tsena tse batho ba di signa di molemo ha kae ho bona na hona le molao o etsang bonnete ba hore mosebetsi o tla pheta sa hae le mohiri le yena a pheta sa hae. Molao wa khiro ka hare ho naha o moholo ke
Labour Code Order ya 1992 empa ka ha molao nako e nngwe o tla fumana hore ha o ntso na le masoba mona le mane section 4 ya yona Labour Code e re mo molao ona wa bosebetsi o sa hlakang haholo re ka sheba hape le di lekane tsa matjhaba tse bitswang International Labour Organization Conventions and Recommendations ile hore di fihle di tlatseletse mo ekabang molao wa rona ha wa hlaka haholo le di qeto tsa makgotla di etsa karolo ya molao ona wa bosebetsi hona hape le molao o bitswang common law ke molao o neng o bua ka dikamano tsa master and servant but ha re sa o sebedisa haholo hobane se re na le ona o moholo o bitswang Labour Code. Setse mona na re na le di-agents tsa kapo di-intermediaries ka rona ha ka ha o sa na ntho e di-agent ha ba ke utlwisa potso ya hao in football se re na le di-intermediary and di-intermediary ke sort of batho ba representant dibapadi ka nako eo e bang ho etswa what you call this e bang ho etswa transfer ya sebapadi from team e nngwe to the other so sebediswa di-intermediary hobane di-agent o fumana e ne ba ntho tse kang di-enslave dibapadi to certain contracts or agreements so hana tjena the player ha be le a long term agreement le in intermediary o tsona fela la ya agenteng, he doesn't own you so ha sa utlwa taba tsa hae ka nne lo batla agenteng wa ipuelela ka yena. Ke ntho o ithutileng ka bona baemedi bana hore bohlokwa wa bona ke bofeng le disadvantage mohlomong ha se re sheba hore ke taba yo kenyeletsa tjhelete e nngwe eo e ka fa dibapadi tsa rona monyetla wa bapala ka ntle ona boemong bo professional ba matjhaba ke ha bana le di-agent hobane agent sehlopha se itseng se ka molela fela hore re batla mofuta o itseng wa sebapadi o bapalang karolong e itseng ya lebala ya jena mohlalosa ebe agent jwale itse ba go tla le Lesotho gore moshanyana jwalo teng Lesotho mana ke tla tseba gore ke mofana sehlopheng sa dikgopo kapa sa dinare kapa sa matlama go tla tswa gona mo fumana ho kae mphenwe ke yona fela e ka hlahisa menyetla ba shengena ba gona go ba ka ntle ona kotsi ya bona le bona hoba ke a tseba gore FIFA ile ka ya qoqa tabeno ka thata le bona bana lo ba ka pherekano ka ga di-team ha ke tse mohlala ha e ba batla ho nka sebapadi sehlopheng se matla Lesotho mona a se sehlopheng se seng ka rona a ka sebediswa ke sehlopha se competitioning hore tsa monka sebapadi se itseng sehlopheng sa dikgopo e shebala le matla mme ha o ka fihla wa re fa moshanyana itseng ka ga yona ka moo e tla tla se matla le kaleng hore e ka ba mmampudi mme ke tla ba le monyetla wa ba mmampudi bane jwale o nkile sebapadi seo hangata bana ba sebediswa dinthong tsa mofuta o le ka ke mokgona FIFA ile ka go shebe taba tsa bona ba qapa hore ha e ba re fedisa bana ba bitswang di-agent re tla ka ba bitswang di-intermediary nna ke le motho ha ke nka gona mantswe ana sebediswa jwang kapa ke sheba mosebetsi wa batho bano ke bona o ntse o tshwana ke bona ka o change time fela hobane jwale qetelong ya letsatsi motho ena ke yana tla na tsamaye a o bua le sebapadi le motsamaiso wa sebapadi se jwalo ebe di bebofatsa yona transfer ya dibapadi ha kae hantle ke bue ka rona sepheo ke sepheo ke ho etsa hore ka nako e bang sebapadi se batla ho tloha sehlopha se itseng kapo se batla ho signa contract le babadi se itseng le sehlopha se itseng ebe jwale motho enwana yena ke motho a tsebang gona contract e tlameha ebe e ahwa ka mokgwa jwang e le hore a tshetse sebapadi hore no ha re fihlela stage se o ke wa batla tsena le tsena kapo sehlopha sena se ke sa ho sebetsa general your worth agent anyway intermediary ke motho enwa jwang fela is the person a linkang lo facilitator taba go contract e tletelle ba teng bakeng tsa sehlopha le sebapadi however sebapadi ntse se ka nna sa ba le manager which is a player manager that manager business ya high as a player because the talent is a business ka beyond e bo tseba o mo jwetsa ga ngwane so ha se re le boemong bo ga ke be ga batla ntho e ka tlase mona but the intermediary should be the one who negotiates ha se taba thekisano pakeng tsa dihlopha fela e bolela boemo ba rona ba papadi ya bolo e le kgwebo ha re so fihle boemong bo papadi ya rona ya bolo e leng kgwebo mme seno se sitisa hore ho be le batho bao ba phelang ka bolo e le kgwebo jwale ha o so bua ka motho e kang eno o mo bitsa moemedi wa sebapadi e leng agent jwale eo yena bile nga tlameng ho reka license ka dimilione
o tla tla ho eba le bomang mo e ntse le bothata fela ba ho lefa moputso wa sebapadi wa kgwedi le kgwedi. Agent le moemedi ya neno o hloka dimilione fela go abela license le pila a ka tla kena kgwebong le dibapadi tse bapalang boemong bo. Ntho eno ka yona fela sentse e fana ka bothata ba hore ka ba le di-agent tsa rona Lesotho mona ha fela maemo ntse le ano. Ebe ha batho ba kena tumellano ya mosebetsi tebello ko ho etsahale jwang? Se lebeletsweng ha mohiri le mosebetsi ba kena tumellanong ya kgiro, ditumellano tsa bona di lokela di hlake in terms of hore na mosebetsi o tla lefuwa jwang, bokae, ni molao o re mo mosebetsi ya sebetsang nako e fetang selemo, tumellano e ka ba hore a ka patalwa either ka kgwedi, but ho ka ba le tumellano ya beke, o ka ba le ya letsatsi, ho tswa ka hore na ke tumellano ya mofuta ofeng. Ke qale mona ke kontraka e ka ba e nang le moedi wa nako, fixed term contract, kapa e senang moedi wa nako, open-ended type of kapa ya ho etsa mosebetsi o itseng e re ha o qetile ho etsa ebe le a rwana ebe o patalwa tjhelete ya mosebetsi o no o etse. Empa taba bohlokwa ke re sebakeng sa mosebetsi ke taba hore mosebetsi a fane ka service, mohiri a fane ka mosebetsi, a be a boele a fane ka tjhelete ha mosebetsi o phethuwe. Nako e fetileng re la ga ithuta hore hula ka ba le batho ba ile ba ka ba etsa diteko tsa hore di-agent tsa dinaha tse ding di ke di be le dikamano le dibapadi tsa rona. Ha ke tsebena dikamano tse ne di felle kae. O tla hopola go monano wa Lejara mana ile ka sebetsa mona ya na bitswa Tony Hay. Ona nka dibapadi tsa rona mona tsa sehlopha sa dikwena hona ho bana batla batho bano ba di ba o bona sehlopha seno ka ntlona e seng hae mona. Mme ke nako eno re la ka bona ba ba dibapadi tsa rona ba fokolang ba fumana monyetla wa ho ya ditekong ka ntlona ha hore ba ka bapala boemo ba matjhaba jwale ho thu ba kana ba fumana di-agent. Hantle ehlile ha ke nke Lesotho mona rena le bona mme ka nte batho ba mofuta o. Mme o bona ka re tlhokeho eo ya bona e thatafatsa ka be bofatsa jwang taba ya hore dibapadi se tloe sehlopheng se itseng se ho se seng. Dibapadi tsa rona mona mme hangata ha di tloa dihlopheng se seng di ya ho se seng ha rona ka mona ba tsamaiswa ke rona ba tsamaiswa dihlopha. Ke nna tsamaya ke lo fera sebapadi ka nqana ha sena le motsamaiso wa sona player manager ke molata ile sebapadi se le jwalo fela bile le ngwana bile ke se ba rona ke lo monono sa enleng hore a sebapadi a hlopheng sa ka ke kotsi entse le teng re tobileng re le bolo ya Lesotho ho ya ka ntle o naha e hlile jwalo kwana mono o tla bona hore na le bothata bo boholo hobane batho bano ba bitswang di-agent ka ke batho ba matjhaba ke bona ba ka bulela menyetla dibapadi tsa rona ha e ba di-team tse kantle di na le kgahleho ho dibapadi tsa rona. Empa jwale le teng ha o sheba hore na re fumana tshehetso e kae ho tswa ho lona le bophatlalatsi, tshehetso e kae ho di-company e etsa hore papadi ya rona bolo e se ka tsebala haholo. Lesotho mona go se papadi tle se tswa matjhabeng wa tseba ke ka bona papadi tsa Khosafa fela mme Khosafa e bapalwa beke tse pedi fela selemong e be ke phetho. Tsena tsa di-qualifying games tsa bo AFCON, World Cup e ba ngwape setshoa ka nako ga tla funa ga ba le dihlopha tse matla ho o tla funa go ba phatlalatsi le bona di-agent ha bana thasola wa shebala Lesotho la bapala le swatsing mme hona ho bolela hore boholo ba dibapadi tsa rona ha di fumane monyetla wa ho bonwa ke batho ba mofuta ono ba matjhaba bao ba ka qetella mana le kgahleho ya hore ha re kena selekaneng ko batle sehlopha jwale e tle ga go batle sehlopha nna ke a tseba na ke tla kgola molemo jwa ditabeng tse ke di-advantage di feng kapo di-disadvantage di feng tsa ho ba le tsona intermediary? There's an advantage. One, most of your players, if not 60% to 70% of your players, are not really educated into Katavazadi contracts. I mean, you do get somebody with a degree as a next contract. I can't even half. Now, what about a good team? If it has the likes of us, can discuss Luena and negotiate Luena. Esubani batla for the transfer. Now, when I do you think you'll get the best out of that? You won't. I'll tell you, a number of our players go out. The contract say we are not paying your team, but when we move you from here to there, we pay the team. Now, when I lay a team also, the teams in negotiating the transfers,
ba ka sebedisa an intermediary also. One of the intermediaries it's one of the best lawyers, up and coming lawyers so in issues of contract law, he's good. He can help the players. He comes also with a very good reputation. He could also work as a manager, and as a manager he'll make more money than as an intermediary, because the intermediary is only 3%. As a manager, he can negotiate endorsements, sponsorship endorsements, and get up to 20% out of them. He can move the player from one club in this country, facilitate the services of an intermediary, maybe part of the transfer fee. So there's much more money, much more opportunity than just looking at the newspaper clips and then say that this is money. But you have to be shrewd, you have to know the industry, or what does the industry hold. Because the talent who's the intermediary? Nobody. No. So intermediary contract tsa se di phela o kena le mo contract di fedileng kapo mo ho negotiate contract ke phetho ke tu ke mefuta e feng ya ditumelo tsa batho ba ka kenang ho tsona tsa tshebetso? Tumellano e ka ba e ngotsweng, e ka ba e sa ngolwang. Dikontraka tsa batho ba ditikenang ha ba kena selekane sa ho sebetsa ka ho sebetsa se fa batho menyetla e feng kapo ditokelo di feng ka Tumellano ha e ngotswe e batla e etsa ditaba di be bobebe, hobane a kere ditaba di hlakile. Le hlakore le leng le le leng kore ha lena le kgwao ka ditaba tsa bona tsa tumellano, e teng hore o kgutlele ho yona o lo isheba hore na hana re dumellane ke etsa mohlala, hana re dumellane ka hore ke tla kena mosebetsing neng ke tjhaise neng, hana mosebetsi wa ka ke ho etsang, the duties, the responsibilities, dintho tseo ke lebeletsweng hore ke di etse, ho fapana le ha e sa ngolwa. Empa he o tla fumana hore sebakeng sa mosebetsi a kere ho na le dintho tse common tseo tsebang hore motho ha eba neng ke moqobi o lebeletswe hore a tloe mona ise batho kwana a itseng go ho na le dintho tse common in that tse customary mosebetsing mono. Hangata ena e sa ngolwang ha ho se ho na le kgang, o tla fumana hore e na le disadvantages ka sa hore o tla fumana ho sa hlakale hore na mosebetsi o qadile mosebetsi ne ke etsa mohlala ha wa rwana le mohiri nako e nngwe le a rwana hantle, ho na le ditsiane tseo molao o reng o di fuwe, mohlala severance pay tla re ha o qetile selemo le mohiri o tla fuwa moputso wa beke tse pedi bakeng sa selemo se seng le se seng seo se qetileng. Ebe jwale ha kontraka e sa ngolwa o tla fumana hore ho na le mahlakore a mabedi ha dumellane hore na ba qadile ho kena maqhameng ana a tshebetso neng. Jwale o fumane hore e etsa kga athe ha e ngotswe a kere motho ya ngotseng le tla ngola le itekene ebe wa tseba hore ke qadile ka di 1 tsa August 1917. Ebe hona le ho ya ka tsebo ya Hontate hobane ho tla fumana hore ba bang ba bona di-agent tse ba nka tjhelete e ngata ho feta e ne tlameha ho fuwa sebapadi mohlomong ha ne se rekiswa. Hona le melao e teng e ba tsamaisang hore se re shebile lefatsheng ka bophara hore ba tlameha ba etse tjena percentage ya bona mohlomong ke e kana di-transfer fees le ding kaofela. Motho mo le monya kgwebo mme lefatsheng mona wa laolwa le FIFA ke mogatlo moholo o tsebang kgwebo o ke ba lokolla batho ba mofuta ona fela ba itse bogata. Kotsi e hlahe ho dibapadi tse senang batsamaisi, player manager, mme e leng yona ntho le Lesotho mona kudisong ya ka ke le motho jwa le nna ke bona hona jwa le re le boemong bo re hlokang di-player manager ho feta di-agent, hobane batho bana ke batho ba rona ba banyanyana ba sa utlwiseng le bolo hore ke kgwebo e ka ba pepanya ba phidisa, mme ho hlakile hore motho ha jwalo o hloka motho a tla mo tataisa hore a tsebe hore ha o tloa hlopheng se itseng o ya ho se itseng ntho ena tlo e tjhabisa bokamoso ba hao.
o tla bo kene ka ga kgoro e nepaetseng e o isang magolong a matala. sebapadi se ka nna sa ba le manager, which is a player manager, that manager business ya hae as a player, because the talent is a business ka beyona. E be o tseba o mo jwetsa gore ha ngwane so ha se re le boemong bo ga ke be ga batla ntho e ka tlase mona, but the intermediary should be the one who negotiates. ebe ke difeng dipehelo tse fuwang di-intermediaries gore okay, this is how far you can go ha o sebetsana le taba ya transfer ya sebapadi? Okay, I like this one, it's quite good. One, mosebetsi wa hao as an intermediary, okay, ko ho bona hore both the player and the team ba fumana a deal e ba sutang ba le babedi. For example, if you get a player who's just new to the league, 19-year-old player, you can't, because of that team you also overprice. And again, say you get a player who's 35, 36, you can't overprice him. So, 10, no, you can't. So you have to hold intermediate with money, the right balance, such that it's a win-win situation for the player and for the club, because obviously the club is in business. The player becomes a resource. So you can't do that. Secondly, the intermediary, as a consultant, so he has to talk to the player all the time. But how do we counter what? But he should make sure that it's a win-win situation. Maybe a fee, you look at my floor, however, then for 10,000 different players. How far can they go? Oh, yes, there is. Say the total contract value if I negotiate, not the monthly salary. And a contract value we measure again to the so the total contract value, the intermediary gets 3% of that. At the end of the discussions, the negotiations, he has to be paid 3%. That's why giving my intermediary because I was last to determine the 3% cap here. So what Kenya issues about the allowance, the basic salary, and all other financial issues states and build up that contract. For example, if the player is to be transferred from this team to another team, if this team has to benefit, then the player has to benefit this way. That also has to be factored in. Yes. Do we have any intermediary stock? Oh, we have 5. Out of this 5, it's a pity. Bahana hopatala the intermediary fee, so we cannot license them. The intermediary fee or license fee, if you want to call it, which is 5,000 rands. So these people are not paying it, so we cannot license them. They cannot operate, but they have gone through the interview and they're okay. But now honale melao mohlomong e sebetsang ya labor dipapadi. So for instance, soccer, ha tsaba hore batho ba bapalang bolo sentse ba fuwa bo meputso-nyana jwalo jwalo. Melao yane e re buileng ka yona, the labor code, diqeto tsa makgotla, melao ya matjhaba, the conventions and recommendations tsa ILO, ke tsona dintho tse tla re tataisa ba qetellong ya letsatsi jwalo ka ke hlalositse labor code re fela ha ona le tumellano ya khiro tumellano ya khiro ke yona e tla tsamaisa e tla tataisa ditaba tsena tsa bosebetsi ha eba o se bapadi o hiruwe ke team ke yona ntho o e hlalosa e leng hore tumellano tsa lona di tla ba di keketsa ba ka tlase ho tseo labor code e fanang ka tsona. Now na go se ka lona le officer la mala sebapadi skile sa fitla sa ga tshwele ne ke sa ne kontraka le sehlopha se itse for 3 years go wa bapala defense jo lona tjena se bang release ena ke tse na mabaka ke afe ha re so be le taba e jwalo in my experience fela utlwisiswa ke a hore ke a kgolwa batho ba se ba hlokometse hore ditumellano tsa bona di tshwanetse hore di ngolwe. Ditumellano ha di ngotswe di a hlaka hore ke tlo sebetsa le motse tharo, ke tlo patalwa tjhelete e kana ka kgwedi. Ha re a rohana ke lebeletse ho itseng
le di benefits tse ka bang di teng tumellanong ena ya rona ke hlakisa hore labor code e fana ka the minimum standards fela. You can go, the sky is the limit. O ka ya ho kore ha fela o ntso le ka hare ho labor code o ka mpa wa ya boemong bo ka hodimo ho tseo labor code di dumellang. So lo go batho ba jwalo ba na le tokelo hore le bona jwalo ka basebetsi ba tlweleng mohlomong jwalo ka nna le nagala bahlanka ba na le tumelo hore ba ka lla mme ba ka fumana thuso. Hai ba utlwa ka re ditokelo tsa bona ile basebetsi di hatiketswe. Ke hlakise hore moo ho nang le contract e ngotsweng re sheba contract eno a ke re hore na e fana ka di-terms di feng. Hangata o tla fumana hore di ka hodimonyana ho feta tseo molao wa bosebetsi o fanang ka tsona. E leng hore haebaneng contract e se fana ka di-terms tse betere ho feta tseo molao wa bosebetsi o fanang ka tsona, se re ipapisa le hore na contract e reng. Empa ha di le ka tlase ho seo molao wa bosebetsi e leng labor code o fanang ka tsona, re di nyollela mane ho hore na molao wa bosebetsi o reng. Nna se re le boemong bo ka gona ha ka mo we by a player a ka determine hore se ke batla ho patala go ka kapo this is just a general statement. It's not a general statement. We do have disbapadi setlileng se jetsang sehlopha hore ke batla bokana or ke a tsama. But I think ntho e tlamehang hore o utlwisise ke ena, batho ba bangata ba nahana a professional contract ke a fela the figures to bua ka tsona e le millions. No, it's not. Whatever is e patalwang other than your transport, how do you it's remuneration on its own. So you can determine, I want 2,500, I want 4,000, I want 5,000. The day we get to a player about 10,000 or even more, that's when you will say, hey, attend to it. What more about a million? In South Africa, players were hardly getting 20,000 in the month's outfit, but today players are getting 500,000 a month. Is it only now that we're saying those players are professional? No. The figure should not determine the word professional, but it's whether or not he is paid over and above for Papalabo. And therefore the player can decide what my worth. Re ithutile hore di-intermediaries di bohlokwa ha kae papading ya bolo, empa haholo ho feta moo re ithutile le hore sebapadi se tlohe sehlopheng se seng seo se seng kapo se qala ho bapala sehlopha se seng se hloka hore se be le kontraka se tseo tseba hore na ebe ke ding ditebello tse teng le hore na ha batla ho itukolla o tlameha hore a etse jwang. Empa haholo ho feta moo le hore di-intermediaries tse la re di hloka di tlameha hore di sebetse hantle hore di se ke tsa senyeletsa batho ba bang ho fumana hore o tlositse sebapadi sehlopheng se seng o sisitse se seng mme jwale ebe career ya sona ya bolong ya senyeha. Ha re tshepe rona di fetswe tsena le wena mohlomong ka tsatsi leng ka kgahlwa hore le wena o kobe agent ka yona intermediary ya papadi ya bolo. O fihleletse re kopana nakong e tla Mega Sports, we play your game.